Բարի երկոս հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, դուք գիտեք, թե ինչքան կարևոր է այս պարագայում նկատի ունեմ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, ֆինանսական կայունությունը, ֆինանսական վայրիվերումներից խուսափելը, իսկ դրա հիմնական բաղադրիչը բանկային համակարգն է, այսօր մեր բանկային համակարգը այս ֆոնին նույնիսկ շարունակում է զարգանալ, մենք այսօր կզրուցենք Հայ բիզնես բանկի խորհրդի նախագահ Alfred Moeckli-ի հետ, բարեկո պարոն Moeckli, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Thank you very much. Glad to be here. Thank you for the invitation. Սկսենք բաժնետերից, մենք գիտենք, որ այնտեղ փոփոխություն է եղել, համալրվել է, խնդրեմ ներկայացրեք։ Well, we have two shareholders. One is MFM Global Invest, which is a Swiss company owned ultimately by a Liechtenstein-based investment fund. And the second shareholder is Home for Youth, the Armenian-based sovereign investment fund, which invests very much and helps the development of the mortgage and housing business in Armenia. Մամուլում քննարկում կար այս երկրորդ կազմակերպության հետ կապված, մանրամասնեք խնդրեմ, ինչ կազմակերպության մասին է խոսքը։ Well, it's ultimately owned by the Central Bank of Armenia, but it is helping on the development of the mortgage sector, Home of Youth, and we're very glad to have a local partner here. It is also the mortgage business is at the heart of the development of our business bank, so we will very gladly work together. Դուք շեշտեցիք հիփոթեկային, այսինքն կարելի է ասել, որ հիփոթեկային վարկավորումը բանկի առաջնահերթություններից է։ Definitely. Our business bank has been very strong in the corporate business, but we intend to grow also our market share in the retail business, and definitely is all lending products, including the mortgage products, will be an important pillar. We want to become much more digital, much more fresh, much more modern. So we look very much forward to be a key player also in the mortgage market going forward. Կապիտալում նույնպես ներդրումներ են կատարվել, բանկի ինչ ներդրումների մասին է խոսքը։ That is correct. Both shareholders have together invested 128 billion drams, and this was fully paid in over the last 2 weeks. And now the statutory capital of our business bank stands at about 170 billion drams. I think it's in my eyes the most well capitalized, largest statutory capital of any Armenian banks at this moment. Գիտեք, որ ֆինանսապես հեղեղուկ վիճակ է աշխարհում կապված պատերազմի հետ, արդյոք հիմա շատերի մոտ հարց կծագի, ճիշտ է այս պարագայում նման կապիտալ ներդրումներ անելը։ Well, as there are completely new shareholders coming in, I think they feel very confident that the development of the banking system is positive, and I think it's even stronger needed when we have turbulent times such as we have now, that we have a strong banking system in Armenia. Ինչ ծրագրեր կան եւ ինչ հեռանկարներ ունի բանկը։ Well, definitely we want to change the brand, the name, the logo of our business bank. We want to become a digital bank. We want to be perceived as young, as fresh, as powerful, and still combine the old strength of our business bank. So this will happen over the next 4 or 5 months, and you should expect that we will be seen, with many new products, with digital products, with applications, and this will happen. So we want to become a recognized player with very modern application. My background is in international banking. I have about 40 years experience in banking, and I wish to bring this my experience from European and Asian banking into the Armenian market. Դուք անդադ շեշտում եք թվային ինչ է սա նշանակում, ինչ կփոխի սա բանկի եւ հաճախորդների աշխատանքում։ Well, there are many aspects. It starts basically at the moment when you start a new relationship with a new client. That process should be very smooth, should be electronic, should be very little physical signing, perhaps no visit to a branch anymore. So this starts at that moment, and then all interaction should be as much as possible electronically, but still have the possibility to speak to a client advisor. So it's a combination of modern electronic tools and the combination with client advisor, personalized client advisor. Այսինքն rebranding կլինի բանկի, ճիշտ եմ հասկանում, կփոխվի անունը, լոգոն եւ այլն, այսպես։ That is correct. That is in our plans, and we are just starting that process. So
You should not expect this will happen in the next 1 or 2 months, but we will obviously be seen then with a new brand, a new name going forward. It is really a change into the future, into a new phase for the bank and its staff, its stakeholders, which are employees, its clients, and look very much forward to really go forward in this direction. Ինչով է բանկը տարբերվելու Հայաստանում գործող տասնյակից ավել բանկերից? Well, in my eyes, and I have only been here a few weeks, the bank is perceived as somewhat old-fashioned, but still strong. And I think we want to become a young, fresh brand name. We are developing that, and I think there are some very good examples already in the Armenian markets. I think one example which is different, which we are different, is that we are not as the others. So we will also be perceived as probably some examples, and I don't want to mention any concrete names of our competitors. But some have very interesting applications, products, and you can be sure that we will match, if not even have better applications and products going forward. Դուք ասացիք, որ մի քանի շաբաթ է այստեղ եք, հավանաբար ուսումնասիրել եք նաև մեր բանկային համակարգը, դուք ասացիք նաև, որ 40 տարի այս ոլորտում փորձ ունեք, ինչպես կգնահատեք Հայաստանի բանկային համակարգը, որովհետև ֆինանսական կայունությունը այսօր իջել է միկրոմակարդակի եւ բոլոր քաղաքացիները առավոտյան արտանալով ստուգում են մի հատ կուրսերը տարբեր դրամների, հա, ստուգում են լուրերը կապված մակրոտնտեսական եւ միկրոտնտեսական մեսիջների հետ, ինչպես կգնահատեք մեր բանկային համակարգը? Well, I think you have a relatively competitive banking system, but again, talking from my personal perception is it is probably quite similar to what you have seen in many European markets 30 years ago. You have, I think, in my eyes, too many banks, quite many banks. So I do expect there will be consolidation. Some banks will put together, so you will have fewer banks going forwards. And I also think you will have fewer branches, because branches will, to some extent, some of the functions of branches will be taken over by the new modern electronic digital solutions. Perhaps one word to the stability. I perceive there's a very strong stability. I think the Central Bank of Armenia makes a very good job. You can look at this over the last 3 weeks since this situation happened in Russia and Ukraine. The exchange rate of the Armenian dram against US dollar or European euro currency is perhaps moved a little bit, but not very much. So there's no comparison to what happened to the ruble. So I think you're managing. You have here someone which in the central bank which manages the situation very strong, and there is confidence in the system, and that is good for the future. Banking is about confidence. Is about confidence in the system. It's about confidence in the future and capital. Banking needs capital. Դու գիտեք, որ այս ճգնաժամի ամենամեծ փորձություններից մեկը մարդկանց այդ տեսլականն է ապագայի նկատմամբ, իսկ նա հիմնականում ճգնաժամային է եւ եթե չասենք անորոշ, հա, մեր բանկային, մեր ֆինանսական ընդհանրապես շուկան փոքր է, մեծ չէ եւ շատ էլ ինտեգրված չի միջազգայինին, բայց այնուամենայնիվ ազդեցությունները նրա վրա ազդում են։ Ձեր կարծիքով ինչ ռիսկեր մենք ունենք այսօր? Well, I would like really to take this opportunity to talk not only about negative, about crisis, but also talk big opportunities for the Armenian banking system and our competitors and our business bank. I think there is a big opportunity that being here somewhere in the middle of between the West and the East and Russia, that you can play a very important role. And I think that gives us, you also see that you have many Russians coming now to Armenia. I think population growth will continue. I do believe that these people coming now from Russia are quite well educated. They are not, they have some financial strength. So you will have some good knowledge and brain power, some financial powers coming in. So I think there are opportunities for the Armenian banks. I think one of the topics is the better integration. You said it with the international markets. That's definitely one of my topics. Armenia needs to be closer integrated with Western European
financial systems. But I think the location today and the stability you have in the country could make it a very, very promising place to be going forward. Գիտեք, դա մեր քաղաքական գործիչների պարոն Moeckli սիրած թեման է, որ Հայաստանը կարող է այսպես խաչմերուկի դեր կատարել Արևմուտքի, Ռուսաստանի, նաև Իրանի միջև բանկային համակարգում կա նման պոտենցիալ։ Well, I think what we need to be careful are the sanctions. If we alienate, if we not to somehow accept certain sanctions, we can alienate the Western bank, the Western financial services, and cut us off completely. So it will be a very tight way to move forward. I do sincerely, personally hope that the war in Ukraine will end soon. And afterwards there will be continuing sanctions, but it will not be as severe. So there will be some exchange of products, of services, of people. And I think Armenia is very nicely placed to move forward in that. Դուք նշեցիք բազմաթիվ ռուսների գալը եւ նշեցիք դրական լույսի ներքո մեր քաղաքացիների մոտ կա մտավախություն, որ այ նրանք կգան ռուբլով կգնեն դոլար, դա կտանեն եւ մեզ մոտ կլինի շատ լուրջ դեֆիցիտ իր հետևանքներով։ Դուք կիսում եք այս մտահոգությունը։ I share your concern that you will have a shortage potential of housing and certain assets. I share that absolutely. Դա արդեն կա, գները կտրուկ բարձրացել են վարձով տների։ I have heard that, yes, absolutely. Շատ լավ, տեսեք, մեր երկրի խնդիրներից մեկը այն է, որ փողը ընդհանրապես բանկերը, որ տրամադրում են բիզնեսին, շատ ավելի թանկ է, քան մեր բիզնեսի, այսպես ասած, ունակությունն եւ պոտենցիալն է։ Մենք հնարավորություն ունենք այնպիսի գումարներ տրամադրելու, ներքաշելու, որոնք մեր բիզնեսի համար կլինեն, այսպես մրցակցային։ Well, you have, I think, I'm not too deep in this whole topic today, but I think you will have a good funding in the banking system. There is liquidity in the system, so yes, there can be loans. I think it is important to keep the economy growing and moving forward, develop the economy, that a functioning credit loan system is in place. And I think the liquidity current is in the market. And with new people coming, I think that liquidity will not dry up, but it will, I definitely see that there are challenges ahead, but also really there are opportunities. Մամուլը նաև գրեց, որ ձեր բանկի խորհրդի անդամ է դարձել նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ինչպես, ինչու։ Well, Tigran Avinian is a very respected member already of the supervisory board. I really expect his deep know-how, his deep connections. And it was very important from the very beginning that we have some local expertise in the board, and I think he brings this into the supervisory board. So we value this very much, and obviously this entire transaction was all done in very close cooperation and collaboration with the central bank, and they supported very much the position of Tigran Avinian to becoming a respected member of our supervisory board. Այսինքն դուք նրանից ակնկալում եք, որ տեղական վերլուծությունները ինքը պատշաճ կմատուցի ձեզ։ Խոսքը այդ ֆունկցիայի մասին է։ That is absolutely right. Yes, absolutely right. Because the supervisory board will consist of 7 members, of which 5 members are not Armenian. I think this is quite unique in the Armenian banking system. So we need local know-how in the supervisory board, and Tigran Avinian can definitely bring this to us. Դուք խոսեցիք ընդլայնման եւ հնարավորությունների մասին, սա նշանակում է ենթադրում է, որ բանկը իր մասնաճյուղերը կավելացնի, շատ ավելի ակտիվ դերակատարում կունենա բանկային համակարգի մեջ, որովհետեւ հիմա հայ բիզնես բանկը այդքան խոշոր ներգրավված չի, չունի այդքան մասնաճյուղեր, նաեւ մարզերում։ I think it's not the number of branches which is important to success. It's to have the good people, to have a good product base, and that's what we will be working on. I think we have some medium and longer term views that we could also be serving other countries out of Armenia, potentially going to former CIS countries. There are no concrete plans yet, but we will analyze the situation. We believe there are tremendous opportunities with new products, with a strong bank,
and a strong brand to go outside of the country as well. But we will definitely focus first and at most at the Armenian markets. Կան արդեն ուրվագծված նոր պրոդուկտներ, նոր ծառայություններ, որ բանկը մոտակա ժամանակահատվածում կմատուցի, ուզում եմ ասել հեռուստադիտողներին, իր կլիենտներին ապագա։ Well, there is no such thing as a free loan. There's nothing planned, but we will definitely want to make the entire process of getting access to loans, of getting access to consumer loans, a much more simpler way. I think that's what you can expect. But this needs some time. We also need to make some changes in the internal systems. We are not, I think, best in class. We will bring best in class solutions. And you should expect that after the summer, with the new brand, we will launch new products, which will be attractive to a wide range of consumers, private individuals, as well as definitely also small and medium enterprises. Պարոն Moeckli, ոչ վաղ անցյալում, երբ եղավ COVID-ի համաճարակը, պատերազմը, դուք գիտեք, որ դրանք սոցիալական առումով բավական ազդեցին մարդկանց վրա բացասական իմաստով, մեր երկրում կար բանավեճ, որ ճիշտ կլինի, որպեսզի բանկերը այդ սպառողական վարկերը ներեն։ Մի մասը ասում էր ամբողջովին, մի մասը ասում էր կեսը, դուք ինչպես եք վերաբերվում դրան։ Well, I think to forgive completely loans is not a business proposition for any bank. Because you will just make huge losses. I think there is always solutions to find with consumers that, during COVID, for instance, that you perhaps postpone when restaurants are closed, that you postpone repayment schedule, that you help them, that you reduce the interest rate. So I think in the country where I'm coming from, we have been very much helping the businesses to somehow survive. And I think that's the way also I would like to convey when being confronted with similar situations, that we help with the businesses to find solutions. But just forgiven, I think that's not a proposition which is economically viable for any bank or any bank's shareholder. Սելերսայտուներ մեր հյուրը հայ բիզնես բանկի խորհրդի նախագահ Alfred Moeckliն էր, ես ասեմ, որ բանկը նոր խորհուրդ ունի եւ մեծացրել է իր կապիտալը Հայաստանում, ինչպես ասեց պարոն Moeckli'n, նրանք ռեբրենդինգ կանեն եւ նոր ծառայություններ եւ գրավիչ ձևով կմտնեն շուկա, այսինքն դուք գնահատում եք, ես ճիշտ հասկացա, որ ճգնաժամային պահերը ոչ միայն ռիսկեր են պարունակում, այլև հնարավորություններ են ստեղծում։ That is absolutely right. In any kind of change, there's always opportunities, and we need to find and capture these opportunities. And together with my colleagues at the supervisory board and the management board, will try to make this happen. Շնորհակալություն։ Thank you very much to be here and to be a guest of this country. Մեր հյուրը սելերսայտողներ հայ բիզնես բանկի խորհրդի նախագահ Alfred Moeckli'n էր, մենք ուշադրության կենտրոնում կպահենք ֆինանսական կայունության խնդիրները, կհանդիպենք ցտեսություն։